Canada, a country with two official languages, English and French. In 2021, the French-speaking population in Canada stood at significant 8 million individuals, representing 22% of the total Canadian population. Interestingly, Alberta boasts a larger population of French speakers. Despite the widespread presence of Francophones across our province, our focus will remain today on social life of French speakers in Calgary and their significant contribution to the social diversity of our city. Many may assume that the promotion of the second official language of Canada is lacking in Calgary and that French speakers receive insufficient representation. It's often believed that French is overshadowed by the dominance of English in our region. However, amid the English dominance, French finds its way into our cultural landscape. In fact, there is a thriving Francophone communities with multitude of cultures united by the shared language. Before we delve deeper into the life of various Francophone communities of Calgary, let's meet their representatives. Hi, my name is Kenzo Nina Ikeba, so my first name is actually my last name, but you can call me Ike Kenzo. I'm a community member here, have been living in Calgary for over 20 years now, president of an association called SOS Congo, which stands for Sharing Our Stories. We're a foundation here that does grassroots work, primarily working with youth. Je m'appelle Ismaël Diallo, je suis l'actuel président de la communauté guinéenne de Calgary. Je dirige la communauté guinéenne de Calgary, ça fait maintenant 15 mois. Oui, bonjour, mon nom c'est Pierre Beldor, je suis président de l'association haïtienne de Calgary. We can see how diverse the Francophone community of Calgary is. Now, discovering what it means to be a Francophone in a predominantly English-speaking environment would be very interesting. How it feels to be Francophone in Calgary, I think it's an interesting feeling. It's a mixture of being proud of speaking that beautiful language, and the other side, overcoming the challenges that come with that because, as you said, Calgary is a predominant English-speaking city. So every day it's not easy. When you come here as a Francophone immigrant at the beginning, it's really challenging. Finding the services you need in English is not easy. Also, when you are here, you have a family raising your kids. You want them to speak French, but when they go outside, they speak English. It's not easy. It's being proud and also a challenge to be a Francophone in Calgary. So the day-to-day life of French communities in the English-speaking part of Canada, it's really just an interesting battle with your identity, I think, every day. So we know that Canada is technically bilingual, and we know that we're supposed to be able to live in this country with the same kind of rights as everywhere else. But when you're in here and the language is so preeminently English, it's always a battle for you to showcase what you bring to the table. So for us, being able to stay connected to the culture, connected to the social dance, the jokes happening around, that was a major part of us trying to keep our identity, stay who we are, not just get folded into the larger English-speaking group, because that exists within the Afro-Canadian space as well, where the English speakers tend to be the most visible ones. You know, Black History Month does also include us, or we need to do these kind of events to showcase that we can be a major force to keeping French relevant throughout Canada. Pour nous Haïtiens, c'est un peu différent, parce que non seulement on fait partie d'une minorité noire, mais aussi on est caribéen, on est francophone. Et ça,
nous donne beaucoup d'opportunités. On peut travailler avec des organisations francophones, des organisations caribéennes, et puis c'est très bien, et puis pour nous les Haïtiens. C'est très bien de pouvoir vivre en français à Calgary, parce que avant j'habitais à Montréal, et puis lorsque j'ai déménagé ici à Calgary, je ne pensais pas qu'il y a des francophones ici à Calgary. Et c'est très bien de pouvoir parler avec des personnes dans votre langue, et puis tout ça, et puis de participer, d'avoir une communauté avec vous, où vous pouvez aller et parler français, et tout le monde vous comprend. Et c'est très bien. Je pense que pour garder la langue, c'est quelque chose qu'on est en train de faire en communauté, oui, mais il y a une différence maintenant entre les générations. Donc pour les jeunes, c'est quelque chose qui est plus devant eux. Donc ils sont en train de voir comme le français, normalement, c'est quelque chose qui est un ajout. C'est quelque chose que tu peux mettre sur ton CV pour t'aider faire quelque chose. Mais maintenant, pour nous, c'est trouver une manière où on peut vraiment travailler, vivre et faire tout en français ici. Ou bien pas nécessairement à 100%, mais trouver une manière. S'il y a peut-être des quartiers en français ici, tu peux aller là-bas, tu peux prendre un café même en français, ou bien il y a même des discothèques qui peuvent jouer des chansons francophones, etc., etc. C'est ça les choses qu'on cherche, qui peuvent peut-être nous aider à garder cette culture-là. Donc je pense que si on peut vraiment commencer à la source, avoir des lieux où les gens peuvent fréquenter, je ne sais pas, des bibliothèques, des choses pareilles, je pense que c'est ça qu'on cherche. Donc je pense que pour Calgary, c'est vraiment un grand souci ici parce que le français n'est pas vraiment visible. Donc on peut voir même des endroits où on parle plus l'espagnol, comme ici, que le français. Et je trouve ça vraiment intéressant. Les initiatives que nous avons en place pour aider les nouveaux arrivants, ça va par exemple de trouver un mentor au sein de la communauté qui est là depuis longtemps, qui connaît comment la ville de Calgary marche. On trouve un mentor pour la personne qui va guider, orienter le nouvel arrivant pendant une année. Et puis l'autre service aussi qu'on offre, c'est d'accompagner les nouveaux arrivants à trouver des logements. Par exemple, il y a de cela, au mois de mai, il y avait un nouveau qui était venu ici. Je suis devenu son mentor parce qu'il veut évoluer dans le domaine de la finance. Pendant presque 2 semaines, je le prenais dans ma voiture en circulant à Calgary pour aller voir les gens qui ont des appartements à louer. Et puis je l'ai aidé aussi à signer le contrat parce que le contrat de bail était en anglais. Ça, c'est un exemple. Et puis l'autre exemple, quand nous avons des nouveaux arrivants, nous les dirigeons vers les organismes francophones à Calgary qui aident les nouveaux immigrants. Donc ces services les aident à évaluer leur niveau en anglais, après pour les orienter dans les écoles. Une fois que ça c'est fait, nous trouvons aussi des gens dans la communauté qui vont accompagner ces nouveaux arrivants quand ils ont des rendez-vous dans les écoles, parce que ce n'est pas toujours facile. D'abord pour se déplacer à Calgary. Nous savons tous que Calgary, c'est une ville qui est faite pour la voiture. Quand tu n'as pas de voiture, te déplacer d'un point A à un point B, ça prend des heures. Donc quand un nouveau arrivant a un rendez-vous dans une école, par exemple, pour visiter l'école ou commencer ses cours d'anglais le premier jour, nous trouvons quelqu'un dans la communauté qui parle français et anglais, qui va prendre la personne, l'amener, la montrer comment on prend le bus, comment on prend le citron. C'est grosso modo, ce sont ces services-là que nous offrons, que nous mettons à la disposition des nouveaux arrivants à Calgary pour les aider à commencer leur vie à Calgary. Donc pour aider les gens qui ne parlent pas anglais ici à Calgary, on n'a pas une initiative comme pour apprendre l'anglais, quelque chose lié directement à aider les gens à apprendre la langue là, mais vraiment on est là juste pour supporter. Donc dès que quelqu'un ne comprend pas un formulaire, dès que quelqu'un ne peut pas parler à son docteur ou bien des choses pareilles, il y a toujours quelqu'un qui est dispo
pour juste aider avec la traduction, aider avec les choses pareilles. Mais je pense que dans le futur, surtout pour les jeunes qui veulent étudier, comme on n'a pas de programme francophone ici pour l'école secondaire, pour le niveau universitaire. Donc pour faire le 3e cycle, les choses pareilles, il faut forcément apprendre l'anglais. Et puis peut-être avec le funding, le financement, on peut créer quelque chose qui peut aider les gens qui n'ont pas vraiment la facilité de la langue. Yeah, the culture celebrations that we organize for our community, we still are able to have them. They're still, I think, a part of our identity, and we try to grow them each year larger and larger. With more newcomers coming in, it's becoming a point of contact almost, where they come and they're able to figure out who's here, who's come from a country. So I do believe that that is important. We try to put together a lot of event, a lot of initiative every year. The first thing, usually we start with the celebration of Ramadan. In Ramadan, every year we try to rent a room where every Saturday during Ramadan, 4 Saturdays, the whole committee will meet to eat together, discuss together, have fun, and also we bring the kids for the kids to see our culture. We, every year, I think the whole Francophone community in Calgary organize like their Independence Day. We had like more than, I think I counted 11 different countries, that 11 different culture background that came to celebrate the Guinean Independence Day. And most of those countries were Francophone countries like Senegal, Mali, Ivory Coast, Cameroon. Those are type of events we put together to bring the Francophone community together, to bring the Guinean community together, to have fun, celebrate our culture, celebrate our heritage, celebrate our background. Beside that, we put together like barbecues. Like end of June this year, the Guinean community from Calgary and Edmonton, we met at Silver Lake. There were more than 200 people at the barbecue. It was really great to see both communities from those different 2 cities coming together for one day. Mostly we're speaking French, because when we are together, we don't speak English. We try to speak French, our own languages. It was fun. A lot of people like it, and it's something we're going to be doing now every year moving forward. Both communities from Calgary, Edmonton, we will meet between Calgary and Edmonton to have fun for one day. Beside that, we have like agricultural project we call Land of Dream. A lot of Francophone communities meet there also. Basically, it's a project where each community has a spot and they can grow whatever they want, like sweet potato, lettuce, or carrots. We had a really good success with this summer. We had more than 150 kilograms of carrot and sweet potato, and also it was a great way to teach our kids how we get those vegetables, because for my daughter, she thinks carrot and sweet potato, they come from the stores. So here in Calgary, the events that you can go to that you would know, you could speak French at, do something like that, would normally be your community's cultural event. So like, let's say an Independence Day celebration. We know that those happen every year. Each country is going to organize their events slightly differently. Countries from the Caribbean or from Africa, you can go there, celebrate with the extended French community. So those are events that I think we go to fairly often. There's the Franco Fest that happens that you can go showcase your kind of culture. Personally, when I was in high school, I could go to events like Saint Jean-Baptiste Day, or they could have a carnival day where it's more highlighting French culture.
But the further I got out of like my high school or the French immersion kind of community that I used to be a part of, the further I haven't been to one of those in like a while. So I'm not sure how well frequented those events are at this point here. So we had celebrations the 30th of June. What we try to do at SOS Congo, we try to build capacity, especially building capacity within our youth. So we want our youth to be the ones planning the events, going out, performing and showcasing kind of the high points of their years. So if you graduated, if you're going to post-secondary, if you got a scholarship for school or you did something really well, it's good to create a space where we can see you, we can encourage you. It's good to create a space where we can come to an initiative that you are shaping. It's not necessarily older people coming to do it like that. So we're able to have a celebration where we showcased one of our community documentaries. We gave out some youth awards, and we had a band play. So overall, not bad. And food is always key with us. So definitely, it's a good ending for, I can say, the school year that we kind of went through, and a good start off for the summer. La semaine prochaine, on va organiser le Carifest. Le Carifest, c'est comme le carnaval pour les Caraïbéens. Et puis, on va être là, on va participer à la défilée pour présenter notre musique. Aussi, on va être au parc pour présenter les repas haïtiens, les mets haïtiens. Et puis tout ça, parce que les gens qui connaissent la culture haïtienne a toujours besoin de savoir comment nous vivons ici et puis comment on fait pour ça. Moi, je pense déjà que la journée internationale n'a pas de langue. Nous célébrons la femme d'où qu'elle vienne et quelle que soit la langue qu'elle parle. Donc aujourd'hui, c'est reconnaître tout ce qu'elles font, c'est valoriser ces femmes et comme le thème le prévoyait cette année, c'est pousser les gens à investir dans les femmes, parce que c'est elles aussi l'avenir de demain. Bonsoir, moi c'est Kin. Aujourd'hui, on est là pour la soirée du gala de reconnaissance des femmes francophones en Alberta. Et je trouve que c'est très important de reconnaître les valeurs des femmes, de connaître leur travail, leurs engagements envers les communautés, envers la communauté francophone de Calgary. Et je trouve que c'est une très bonne initiative du PIA et j'encourage le PIA à faire davantage pour intégrer les femmes dans leur processus de collaboration. Aujourd'hui, on est là pour la reconnaissance de notre lauréate au sein de l'association tchadienne de Calgary. Je trouve qu'elle mérite d'être honorée vu ses engagements personnels et au sein de notre communauté. C'est très important de l'honorer et de reconnaître ses engagements. Merci. As you can see, community representatives talked about the importance of connecting with other Francophones in the community, sharing Francophone culture with others, and appreciating the diversity of languages and cultures that coexist in Calgary. One of the most exciting events that unite all Francophones in the region is Franco Festival Calgary. Franco Festival Calgary is Calgary's first multicultural Francophone festival that was established in August 2011 by the Portée de l'Immigrant Association, which is a non-profit organization in Calgary. Franco Festival Calgary showcases the vibrant cultures of Francophone communities from around the world, spanning Africa, Europe, Asia, and the Americas. Through music, dance, cuisine, crafts, and more, the festival celebrates the richness and diversity of Canadian heritage. Today is another sunny August day in Calgary, where we are attending the Franco Festival Calgary 2024. Countries from around the world have set up tents, each representing their unique culture and promoting Francophonie. So for us, how we receive our funding, we do it
multiple ways. So there's some events that you can earn a little bit of funding from. That's how we first started, by just doing events where we charge, and from the profits from there, we're able to keep other things going. So for us, what was really hard when we first began was we weren't taken seriously. So I think there was a lot of organizations asking for funds, and it was really difficult to be able to communicate what the benefit you're bringing to the community was going to end up being. So for us, we took a different path. We created an event that we called the Taste of Congo, which was the first event that we kind of planned. We did it to just show the community that we're around, that we're able to do things on our own, plan for things. So that was a fairly big event that we tried to plan, but a big financial failure. So we lost a ton of money, which was stressful, but we kept going still. We started doing small contracts for organizations who had an interest with working with the Congolese population. We rented a space at first that we were able to rent out to other community members, and so with that, we were able to continue doing our youth work. So we have been registered since 2014. We're also successful partnering with other organizations that work with youth, maybe us as Black youth. I work for a company called Canada Bridges Social Development, and they work with Indigenous youth. And so we could do joint projects together, bringing both communities together to be able to do something that had a common goal. And through doing that, slowly, we're able to rise up. Slowly, you get a grant, you report on it, you make sure everything is done properly, send it off. You start to get a bit of a rapport. A 10-year journey of figuring things out, ups and downs, mistakes, and learning from those mistakes. And moving forward, we are aware that relying solely on grants, on funding along those lines there, is not always sustainable. We haven't yet got to the level where we can get multi-year funding. So creativity is definitely something we need in order to be viable moving forward. Les financements pour les organisations, je vais dire que c'est un peu difficile. Par exemple, au sein de la communauté guinéenne, chaque année, nous essayons de récolter des cotisations annuelles, mais c'est toujours pas facile parce que les gens ont des familles. Avec la situation économique, c'est toujours pas facile. Côté des cotisations annuelles, nous recevons aussi des aides des organismes francophones qui sont à Calgary. Nous avons actuellement le projet de faire une application pour faire du volontariat dans les casinos. Ça, c'est en cours, mais ça, c'est une longue procédure. C'est pas facile, mais avec les cotisations annuelles que nous recevons, que nous collectons au sein de la communauté et les aides que nous recevons des communautés, des organismes francophones, on arrive quand même à faire vivre la communauté, à faire vivre la francophonie à travers les ruptures de Ramadan que nous organisons, à travers les barbecues, à travers les sorties pour les enfants dans les fermes, par exemple, à Calgary. C'est toujours pas facile, mais on essaye de faire avec ce qu'on a pour faire vivre la communauté, pour faire vivre la francophonie. So we definitely do have volunteers. Sometimes if they're working for longer with us, we give them a small stipend and they become interns so that they can fulfill their roles moving forward. But for us, it's really about that capacity building, creating leaders in the community, creating community champions that are there. So our training, it's more about developing that love for your community, seeing how important that is. And then once you have that affinity, that connection, looking into what initiatives we can put out there that can connect to youth or connect to whoever could benefit from that particular need. So first, it's about creating that rapport within each other. And so it's becoming pretty cool that we have multiple generations now involved. The older ones just naturally take on that, I don't know, wise leader, like just, you know what I'm saying? Give
give the support where it's necessary, encouragement where it's necessary, as the younger people come up and start to give us their ideas and their perspectives on things. Getting volunteers, I think that's a challenge, because our communities, we run our community strictly on the volunteer basis. There is nobody is paid to do the job. For myself, I have my job Monday to Friday, 9 to 5. I have small kids. My role, my position as the president of the Guinean community Calgary, I'm doing this as volunteer. So it's not always easy, because when we have events, to get like 10 volunteers, I have to make probably 50 phone calls. Some people will tell me first time, I don't have time, I have to keep calling. The second, the third time, maybe they will tell me yes. And also, we start also having volunteers from some Francophone organization in Calgary here. For example, when we had our Independence Day 2 days ago, we got 9 volunteers. We got them from a Francophone organization in Calgary here. It's not always easy, but showing people the value of giving back to your community, showing people the value giving back to your city, to your country, I think it started working very well. And as a president of the Guinean community, I'm trying to integrate that value, giving back to your community. I want to integrate that into the community. And I started getting good result, because people are getting more involved into whatever we are doing. They see the value of giving back to the community. So getting newcomers in my community, specifically, we saw a lot of newcomers this year. From January to today, I think we have more than 25 people from Guinea or from different provinces in Canada. That is maybe not a big number, but for us it's huge, because between 2015 to 2022, basically we got 2 or 3 new immigrants. So we start seeing, because we are present a lot on the social media, we start seeing a lot of people connecting with us from those social media platforms. And from there, we can, when they come here, we go to the airport, we pick them up, we try, if usually they have an hotel. If they don't, we try to find someone in the community where they can sleep for a few 2-3 days just to get something. And also, if someone from a different country connect with us on the social media, we connect that person to that specific community in Calgary here. Because we all know that when you move into a new city, into a new country, the most important things at the beginning is having the good information. That has no price. If you don't get the right information at the beginning, your integration will take time. So we're doing our best to give to the newcomer the right information, find the right person that's gonna guide them. Donc pour les nouveaux arrivés ici, on aide avec l'intégration, surtout avec les jeunes, parce que c'est tout un nouveau système. Donc pour faire tout, donc pour trouver un travail, pour même trouver des amis, faire des choses comme ça, tout est nouveau. Donc on est là pour être une ressource pour eux, pour aider, même si c'est pour remplir des formulaires, même si c'est pour trouver juste quelque part où tu peux trouver des amis, des choses comme ça. Et puis pour les membres de notre communauté qui sont déjà bien intégrés dans la société canadienne, ça aide aussi avec le français, parler avec quelqu'un qui a vécu une vie complètement différente que vous. Donc même avec les deux groupes-là, les jeunes qui ont grandi dans la diaspora et puis les jeunes qui sont vraiment du pays, ils sont différents. Ils n'ont pas le même perspective là, ou perspective sur ou le même point de vue. Donc, une de nos initiatives, on a une initiative musicale où chaque samedi, on est là juste
pour jouer à la musique, la rumba congolaise là. Donc on a les gens du Congo qui sont des experts dans la culture vraiment. Et puis on mélange ça avec les jeunes d'ici qui n'ont pas peut-être entendu leur propre musique ou goûté leur nourriture comme ça. Donc je pense que c'est un bon échange. Donc on peut s'entraider. Mais pour notre communauté, on a des restaurants haïtiens. Et pour nous, Haïtiens, la culture, et pour les repas, c'est très bien. Et puis la culture, pour la culture, et puis c'est tout ça. On a des restaurants, j'ai aussi des gens qui préparent pour les effets visuels, tout ça. Et puis il y a beaucoup de business. Et puis notre société est en train d'évoluer. Avant, il n'y a pas beaucoup de gens, mais au fur et à mesure, il y a des gens qui viennent vivre ici à Calgary. Et là, je pense qu'on va grandir un peu. Cross-cultural understanding, I think, happens in different ways in our community here in Calgary. We're always willing to come together and share ideas. I think that this was something that was done with much more ease before funding started coming to the Black communities. I think now that when funding started coming, it creates a sense of competition as well, where sharing information or sharing sources or these kind of things aren't always comfortable conversations with everybody. So it's always good to find those associations that have an open mindset, that are willing to share ideas and exchange resources. The way I'm seeing things now, it's more a division along languages. So the French community groups maybe have more things in common, more of the same challenges, and might be more willing to speak with each other. In the other space, it seems to be we're there in order to acknowledge achievements of individual groups, but to achieve something together, I think, is a different question. And so finding ways that we can achieve something together, I think, is a challenge for the new crop of leaders coming up. What is that project that can bring everyone together, that goes beyond the borders of where we come from individually? Garder notre tradition, c'est toujours pas facile parce que nous vivons dans un monde qui est totalement différent de notre tradition, mais en Guinée, il y a un adage qui dit que pour savoir où tu vas, tu dois savoir d'où tu viens. Nous essayons de garder autant qu'on peut notre culture. Ça se passe par l'organisation des ruptures collectives du Ramadan chaque année. Et puis nous essayons aussi d'organiser les fêtes de l'Aïd. Ça nous permet de mettre nos boubous, nos habits traditionnels comme le bazin, c'est qu'on fait en Guinée. Et puis ça nous permet aussi d'exposer nos enfants à notre culture, parce que nous voulons élever nos enfants avec les valeurs canadiennes qui sont des valeurs extraordinaires, mais aussi nous voulons que nos enfants connaissent la culture de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents. Moi, par exemple, personnellement, ma fille, je fais tout ce que je peux pour l'exposer à ma culture en portant, par exemple, les habits traditionnels. Quand il y a des manifestations au pays, j'appelle sur mon téléphone, je mets la vidéo pour qu'ils puissent voir comment la solidarité se trouve entre les personnes. Donc, c'est pas facile, garder sa tradition, essayer de vivre de manière moderne, si je peux le dire, mais nous essayons quand même de faire ce qu'on peut pour vraiment garder notre culture et montrer notre culture à nos enfants pour qu'ils puissent perpétuer cette culture. Pour ça, je peux dire que c'est un peu différent ici, dans l'ouest du Canada, mais pour le Canada en général, à Montréal, et les Haïtiens sont vraiment bien intégrés. On peut aller dans toute communauté, on va voir les Haïtiens, les universités, les écoles, et puis on a des Haïtiens qui sont professeurs. Pour les restaurants haïtiens, c'est vraiment prisé ici, partout au pays. Et
Je pense que pour nous, notre culture est bien intégrée au Canada et nous sommes non seulement haïtiens, mais nous sommes canadiens aussi. Moi, ce que je vois dans le futur pour ma communauté, c'est d'avoir une communauté visible, une communauté qui est en train de contribuer à la culture ici qu'on a à Calgary, une communauté qui est une ressource et une communauté qui agit avec les autres. Donc, mon but, c'est juste de trouver une manière d'apporter les points forts de ma culture, de ma communauté, et puis amener ça pour aider Calgary ou aider l'Alberta à faire quelque chose ici. Je pense que si le français est une langue qui est entendue ici, à Calgary, une langue que tu peux travailler, tu peux étudier, tu peux faire ta vie ici à Calgary, ça va faire une force. Ça va faire de Calgary une ville internationale. Le futur de la francophonie en Alberta, à Calgary, est assuré. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la communauté guinéenne. Actuellement, nous avons plus d'enfants dans la communauté que d'adultes. Et qui dit enfant, dit le futur de cette communauté est assuré. Et je pense qu'avec l'immigration, parce que je suis en contact avec beaucoup de leaders des communautés francophones, ils me disent que ces 2 dernières années, surtout cette année, ils ont eu beaucoup d'immigration, des gens qui sont venus de leur pays à Calgary. Et dans la communauté guinéenne, c'est pareil aussi. Nous avons eu vraiment beaucoup d'immigration cette année. Donc l'immigration et les naissances dans les communautés, je pense que c'est des bons signes qui rassurent, qui nous met en confiance quant à l'évolution de la francophonie, quant au futur de la francophonie à Calgary. Pour la communauté francophone de Calgary, je pense que ça va bien. Le PIA fait un bon travail pour réunir les francophones de Calgary. La CFA de Calgary et d'autres organisations francophones aussi travaillent arrache-pied pour essayer non seulement de maintenir la communauté francophone, mais aussi d'ajouter je pense que d'augmenter le niveau pour ça. Et des événements comme ça, et ça pour réunir les francophones, c'est très bien. Et je remercie le PIA d'avoir organisé et nous avoir aussi invités à participer.